Okay, it's the 14th day of May. Yes, thank you so much for joining us. Welcome back from the 2 consecutive holidays. It feels like 2 months of being away. Not that I missed you or missed the studio so much, no. Because once in a while we need those breaks. But to come here, it's Friday. We're winding up the week. Not so much has happened on the show because, of course, all our holidays. Next, joining out in a more way satirical, fun, and mugenyi mupya mujja kumulaba. But first, happy birthday to you, Omumbeja Tebandeke Meghan Markle, from Dad Omulangira Tebandeke Robert, Omuzana, Mami Omuzana Bridget, Senga Princess Sitna, to Nava Faith. From Nava Faith as well, Sister Melissa Kwagala, Jaja Fatuma, and all Zambia family. We love you all, Tebandeke Meghan Markle. Happy birthday to Susan Nalugo from your sister, Priska Namulema and family. Belated birthday to Alex Pasco. May you live to celebrate more birthdays from the Matovo family. Bakwagaliza Birunji Berere. Also, happy birthday to somebody here. May your birthday and every day be filled with warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sound of laughter, the feeling of love, and the sharing of good cheer. Happy belated birthday to you, Sister Atulinda Sanyu, Queen TFN official. We love and thanks for loving Mami Farida. Yes, thank you so much to you, Atulinda Sanyu. May God bless you. I love you too. Welcome to the show. Nze Farida lero 14 Ogwokutaano MWASUZE MUTYA. Okay, tulina obukulu bumumanyidde nnyo ku stage ne busikitsi bwe bwakola bubeera nnyo ku YouTube. He's a comedian, but his kind of comedy asomooza bamuyita omukulu Moses Junior Kiboneka, but maybe that's not the name that he used to. He's called, commonly known to us as Uncle Mo. Ayingiddewo atubulire obwongo bw'ekika kyo bwe buddawo ne bukolakola obuntu obuli mind triggering, right? Yeah. Uncle Mo is in studio. But first, let's first show you a skit of some of his work. Then atubulire, who is he? Where does he come from? Chichi chatwagaza fenga bana Uganda. What's up with 18 schools? Come on, was it a challenge? 18. Why are you speaking of schools? Okay, Facebook has created a situation whereby we're busy challenging ourselves. And for me, the challenge that stood out for me is the schools attended challenge. But why are people being too honest? Like the people who have attended like 18, 20 schools. Why should people know that you have a spirit of rejection following you? Wait, there are people who have attended 4 nursery schools. If you've attended 4 nursery schools, you need to mention it at the beginning of every conversation so that the people know who they're dealing with. But again, who gets expelled from nursery? Then there's people where all the schools mentioned on your list are no longer there. Like, what traditional stuff is following you? Then there's lists that have people that went to Ambarara Army School, Umbuya Primary Army Barracks School, Kasese Barracks. You are studying to become what? Then I saw another list of someone who went to schools next to his home. As in, he went to Chireka Infant, then he went to Chireka Clive College, then he went to Chireka High School. Mubarak, the money you saved on transport, what have you done with it? Then I saw a list of people who went to St. Joseph, St. Mary's, St. Peter's, St. Maria Goret, St. Kalemba, But you also know how you turned out. St. Mary's is a virgin. Yes! Then there's people who went, you first went to Buteteya in Manafwa, then you went to Chetume Primary School, you went to Chigezi, then you went to Jinja College, then from there you went to Sopotoit in Kumi, then you ended up in Gulu University. Like you studied by region. What, you want to run for president? Then there is those that went to only single-sex schools. Then there's people whose lists have gems, kisu, daffodils. Because there's not so many OBs, we wouldn't know, we don't know. Yet you also know the truth. Your list should have home, 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 home. You never went anywhere. In which challenge are we going to acknowledge Nasa Road? First of all, there's also people with lists that have schools we've never heard of.
say the truth. Then there's people that are pretending like they have not seen this challenge. Balam, Ashbag Kato, Nabakova, Stella Nyanzi. I mean, we need to know which school you take children in the Bible. Honorable Segirinya. Honorable Zaki. Okay, manya abamu temubitegedde kuba mwamanyira comedy wakwemula temwagala bya luzungu biba tabula obwongo. But yes, that's Uncle Mo ye bwate bwakola his comedy. Afuna ye ensonga emu n'agezaako ginyonyoka bwati n'agireeta in a way that esesa abamu netukwasa kantolooze. Kati awo badde oyogera ku ki? Awo nali njogera ku video nagikola mwaka ogwaggwa waliwo ku Facebook kwabeerangako abantu bakolanga schools attended challenge abantu bakola list y'amasomero gye basomera naye ngenda okulaba nga abantu abamu amasomero mangi ono yali mulambuzi amalala amasomero abantu nga yasomera mu nasale nga 7 omuntu nasale 7 kiba kitegeeza baali bakugoba omuntu batukira okugoba yayita sasula fees nakyo ndowooza naye ekisinga nga sindaba nakugenda nnyo eyo omanyi badde wano nga okyanyonyola kyo omanyi tubeereka ne tukulaba nga oyogera olina engeri gy'oyogeramu oba mu Luganda gye bayite eggonjebwa ndowooza kubanga otuuze n'oyogera olinga akola mu customer care olina engeri singa omuntu ndoza akola bisango oyomba nze nno nga wansanze nga nyomba oyinza okutegeera nti yenze kuba nsi oyinza oga nva mu maaso nja kusamba teke musiraamu nja kukuba ndi musanyufu nnyo. How are you? I'm very fine. Bakuzaala wa Kireka? Nze banzaala Kireka. Anti mpulidde oyogera nnyo Kireka. Banzaala Kireka Kireka zone D Kamuli Kinawataka. No, nkolera Kamuli Road naye banzaala side Kinawataka eyo. Kamuli okolera yoki? Ndi makanika. Ebyaddala? Keekambalo. Abantu ekibuzo kisinga okumbuuzibwa abantu batera okunnyo okumbuuza naye kituufu oli makanika? Lwaki kubanga oyogera oluzungu? Kubanga bwe mba nkola sikiti zange mbeera mu ovulo. Naye kindeetera okubuuza omuntu kyensooka okwagala okugamba abantu naye mwana Uganda naye atali makanika. Abantu bamakanika, abantu beekanika. Waliwo abakanika n'abantu. Abantu bakanika, abantu bali bakanika emirimu, abantu bali ewaka naye nga ku mirimu naye tamanyi lwaki akyagwina naye nga akimanyi ebintu byakola akanika bikanika. Abantu bakanika relationship nga bali bakira ku makya. Kati goli makanika wa? Ndi makanika wa motoka. Ebyaddala ddala. Ndi makanika wa motoka. Maze kanika motoka myaka kati giziwera ne 10. Kati makanika ne comedy bikwataganirawo? Ekintu kye nasooka okusisinkana mu bulamu bwange ndowooza kwali yali performance arts okubeera nga ndi mu bunnakatemba. Nga tonna tutuusaayo eyo maama wakuzaala gyali mulamu ng'alabye. Maama wange mulamu mulungi nnyo ne taata wange bakadde bange mwami n'omukyala Serwanga ab'Ekireka. Wadde nga Serwanja Solomon yakuzaala ne mukyala we Vivian. Mwami n'omukyala Serwanga mama wange bamuyita Maureen. Omukyala aveeyo Masaka. Ava Masaka Buyoga. Ne taata wange ava Nansana be banzaala Ekireka awo. Babazaala bameka oli wakumeka? Tuzaalibwa abaana 6. Bakadde bange twazaalibwa abaana 6 mu myaka 8. Taata wange baba maximum ebyaffe tubikanika bukanisa ensonga zaabwe muzikanika bulungi. So tuzaalibwa abaana 6. mu baana bo 6 ndi wakutaano. Okay. Yes. Mulinamu era comedian omulala oba makanika omulala? Tuli diversified. Emirimu twagyegabanya. Nze nensigala nga nze engineer ate nga nze munnakatemba. Makanika abeera engineer? Nasoma obwa engineer ekyambogo. Makanika, okay. Ekigambo makanika nkikozesa mu ngeri 2. Ekyokuba nti nkikozesa nga
kubanga abantu bwe batuyita abakanika wa mmotoka. Yes, n'ekirala musikiti zange bwe mba ndikola katemba nga ndi mu kifo gye nkolera emirimu njagala nnyo emboozi ekomeweeka nti ndi engineer ensi yonna kyemanyi naye ffenna ewaffe tumuyita makanika. Naye olowooza twabakyo manyi omuntu bw'awulira makanika alaba ekintu ekirirlo neegeza ogambe engineer ajja kulaba wanyonyi pilot ero engineer atandika okulowooza ebintu oba twagala nnyo oluzungu. Abantu balowooza nti oluzungu lukyusa level naye emirimu gy'okola gye gisalawo level ki kwoli. Naye nze ndi engineer mu power and automotive engineering. Weewaawo. Kati maama wo baŋŋambye yalowooza azaala muwala ogenda okulanga eddenzi lyesowolayo li Moses. Mama wange yali ndowooza okusinziira bwe yanyumiza tiyagamba njagala kuzaako muwala. Yali alina abalenzi basatu bamaze okugwawo bwe bati beddiringana naye amanyi njagala kuzaako muwala ndowooza nkite. So nakiteeka mu sikaani yeeteeka mu bwongo bwe nti ono muwala. Ebbanga eryo simanyi oba waliwo sikaani esobola okumanya ensonga eyo. Sinzeera mukulu ennyo ali awo naye oba nkyogedde ndeka naye yakkiriza mama wange muweereza mu Church of Uganda so mukyala mukkiriza yagamba nzikiriza nti ngenda kuzaala mwana muwala era nagula n'engoye nga za mwana muwala pinki bikoze bitya byonna dress zonna ne zivaayo nga bwe batugamba confess it akamuli. So ngenda okuzaalibwa nga mulaana mulenzi muddugavu bw'ati n'agamba kino sikiraba ng'alina amatu ng'alina omutwe nkutidde nnyo kati ndowooza n'asooka n'akukyawa n'agamba siina na linnya n'agamba ekirowooza nako n'agamba tata wange noonya erinnya kubanga erinnya nze nebadde ntegeseewo libadde lya muwala ko tata wange ekyo kindekere muzeeyi wange ayinamu ako kakindekere akundako muwala mulenzi anzirako muwala Katonda yamala n'addamu essaala eyo addako muwala era kyekyo lwaki nina erinnya tatata wange yatwala okufuna erinnya lye baba bampita mama wange n'agamba mumanyi omwana kanjira mutuuma erinnya lyo bw'oneerowooza tunamuwe ye Moses Serwanga ekira kinjana ngeri Moses Junior Kiboneka. Mukwatagana nnyo ne mama wo? Tukwatagana madde nga kaleetawo something. Tukwatagana bulungi nnyo ng'omwana era yenna. Mama wange tuyina emboozi of course nitukubamu ku bikonde nate ne tubeera n'emboozi mwekuba n'ebikonde. Okay, si bikonde kandi ngamba nti of course nga bw'omanyi nti abaana of course tubeera n'embeera zaffe tusobya tukola ki so mama najja nakusikamu ku matu but tuyina enkolagana n'abakadde bange bulungi nnyo. Wasomerera Kireka? Ekireka nasomerayo nursery naye ndowooza oba mwaka nga gumu naye saasomera Kireka bakadde bange tebakiteekamu nnyo kulaba nti nsomera Kireka bayagala balina amasomero ge baagala nsomere gye mba nsomera ne bafuba mbeere nga nsobola okusomera eyo ndowooza gano ga traditional schools. Yes, of course teziriimu era ne so bano ku Twitter bali bawandiika senti Kasese preparatory demonstration saafuna mukisa kusomera kubanga busanga demonstration kitegeeza nti ofuuka ekyokulabirako mugere mwekaali naye saafuna mukisa kusomera nnyo Kireka nasomerangayo lwa oba nga bwetuno oba anasomerawa just to keep you there but naye nagenda Buddo junior then okuva eyo era nogenda Buddo college. Nagenda King's College, yes. King's College, rather. Yes, nagenda King's College. Then no matter nogenda mu Harvard. Katonda sasa. Nchiwamba mwenye. Nali benavayo nagenda Makerere. Nagenda Makerere ne bampa course Bachelor of Science in Economics, Math and Statistics. Kuga wali muntu wakasazo. Kangambe kale size ezikolebwa bafaari kangambe saabonabona nnyo mu kusoma saali munafunafu nnyo gamba nali mugezi don't be too modest nakyo kubanga waliwo abansingako so bwenzijukira bali bansingako tekindetera kugamba nti nali kasazo nnyo naye kale saali bubi so nogenda nokola bachelor of what in what
but bagimpanga si ekosi ginali njagala n'ekibiina teyali eri ku government nali nsabye engineering. So nali nsabye akaseera ako nali nsabye telecom. So nengenda ngamba mukadde wange nti sifunye kosi gye mbadde njagala. So ngenze Kyambogo kusaba kosi. Sagisaba kwange Makerere nga iri kosi gye bampadde government njagala. Kubanga amanyi government kubeerako akasente living out allowance because of byatya. So nengamba mukadde wange nti omanyi tebampadde kosi kangende Kyambogo nsobola okufuna kosi yange engineering gye njagala. Namba kale fine genda ogifune. Kwa kugenda Kyambogo ne apply nga engineering ne bampa ku private. Atenga neri osoma eri neno. Nengenda kwe Makerere registeringa. Nentandika okusoma nge Makerere emisana nga nzije Kyambogo n'ensoma Akawungeezi. Oh! Ekyanyanguyiza ensonga eyo njagala nnyo nali nsoma kubala kusinga kubala na economics. Okubala ne economics byali tebinzibuwalira nnyo kiri awo. So kyekyandeetera okusigala nga kosi kyagikola naye nga really ekyansigaza nga nsoma Makerere kusigala nti ku semester bwe naggwako nsobola okusigala nga bakyampa akasente. Wali osoma nga bw'okola. Abantu bali ku university balya kimu nga kisodo kyekiri ekimu. So ng'enkoko. Balya kimu nga nkoko. So kulwanyisa kubeera broke. Ekyambogo tutwaye nti Ekyambogo wali osoma Makerere ng'okola. Okitegedde. Nankeera kuva nengenda nempakasa nengenda olweggulu Ekyambogo n'ensoma. Nga osoma degree 2 oba eri wali osoma diploma? Nasoma degree 2. Oli wa mutawaana ng'ograduatinga ddi? Nasooka ne graduate zombi ku mwaka zombi no eri Kyambogo gyali Kyambogo myaka mingiko Makerere gyali myaka 3. Okay, eri emeka? Ena. Okay, myaka ena omugate 2 degrees. Oba kikubye. Olwo obala kubeera ki? Makanika? Obwa makanika? Olwo nga njagala because ate no degree nga njefune Ekyambogo yalimu electronics. Ngambaza kubeera mu masannyalaze telecom because I had nali njagala nnyo okulireko umeme telecom nga njala kukolera mu telecom company. So nga bias yange telecom engineering nga njagala okukwasaganya kinali singa okwagala naye ngenda okuva Kyambogo nga sinaba nakuva Kyambogo natandika okukola ne muganda wange nga ina garage. So kubeera mu garage naye wali omala kwotya eno osoma emisana eri ekiro then okola mu garage. Oba bw'amala the 3 years in Makerere, you had some time on you. N'ogamba kankubulika ekintu kimu Farida, ekintu ekiyitibwa obwavu okubulwanyisa kikuleetera okukola ekintu kyonna kyonna kyoyagala kyotandikoze. Wava dda ng'oyagala ssente zo? Sinakwagala ssente just nga saagala butaba nazo. Ebintu bya njawulo okwagala ssente kimu n'okubeera nga wakyawa obutaba nazo. Moses. Salamu alaikum. Katugenda tuwummule mu katono. Ombuzaabuziza naye nkutegedde. All right, Uncle Mo oba Moses Junior kiboneka butiina katugenda tuwummule mu katono please. Don't go away. Mechanic. Yes, ate nga musajja comedian. Tusinze kumuleeta hano ku nsonga za comedy but also byakola is part of him. Okay. Actually bye bisinga okuba part of him than comedy. Am I right? Very true. Okay, tukomye wakozi. Otandise okukanika ku garage ya brother. Ntandika okukanika nekyasinga okundeeta kubanga nalina bias mu electronics. Kyasinga okundeeta yali IT na tukosa ebintu bikwatagana na masannyalaze. But majorly IT. So nzija mu garage nga garage yaza bulijjo nga abantu betwazimanyiire ez'okukuba obiki. So nyamba muganda wange invoices za mwezi no ngenda ziteeka ku computer. Nekirala tutandika okubeera nga invoice eri electronic tubeere nga tulina ne computer wano nga tulina garage. Computer ali obisomyeyo gye mwali ku yimi. So kama tugambe garage tugize ku level dako tusoke tuve wana watandikirwa. Ngeri kireka nayo? Yali mu industry area 7th Street. Okay. So muganda wange Isaac Serwanga bamba mitabemba nangamba kati aina ekuwa fenno tetulina muze gwa kwa bubi muntu ssente nga talina kyazikoleredde. So ndoza naye muze. Guba muze. Guba muze. Just kusomesa muntu nti ssente bazikolere. Okay. Ndoza tata waffe yakituteekamu ekyo.
so muganda wange ndoza okufuna engeri gyampanga kasente engeri ginali ngenda kusomero nangamba tusupplying computer nabiki ng'ozirina ate nga nzirina of course nyakugambe ngayagala kufuna engeri gyampayo ku pocket money so of course amanyi ngenda kunoonyeza computer nzigule ntekemu akasente ebiki ofuneko enjawulo so nenzireeta networking office nangamba nga balina invoice book zaali za myaka ng'esatu nangamba zino zisobola ziyingiza mu computer sagala sente mmeka mpe emitwalo 5 nampe emitwalo 5 nengatwala nengateeka ku nsawo nenkwata invoice book nengenda ku campus nengenda mubagayi bange bali eyo nekugambye kiri ku campus abamu balya kimu nga nkoko nembagamba ani agala okukola ku sente ne bavaayo olwo bameka 10,000 nenzijjayo bitabo nengamba bino ebitabo mbyagala nga biri kuki ku hard disk kobo sente meka nembagamba buli mwena mu emitwalo 5 baali bavubuka mikwano gyange babiri buli mu ne musimba ekizi ne batandika abaana bali balina speed wiiki ng'emu babiri obutabo babukubye wali nankwata mirimu gyange nga nzirayo ku office wa mukulu wange mugamba tumaze emirimu nagamba ate gojja kusobola so nampandika awo we natandikira nga buli lunaku toyiseeko wano nkoleddeyo nkutumeyo wano nawali so bwe nayingira system ya garage bwentu nengenda nga wagenda computerizing system wavaayo kanisa emotoka nkotidde interest ogijja waawo teyali yakunoonya nnyo teyali yakubuulirirwa nnyo nti omanyi you need to do something around here than sit on the computer obaga wagamba what are these guys always doing under the car ekiriwo nina okwagala ennyo eri science ebintu ebya science oba engineering in general kintu kyenjagala ekitali muli mu mutima ekitali kikake njagala nnyo giving solutions simana naye wali otinkuula ebintu byabazadde ate sali mutinkuuzi ayenze nina brother wange oli yatinkuula ate kankubuulire omuntu omutinkuuzi lage kikwewunyisa tajja kubeera engineer nkugambe kati musuubuzi abantu abatinkuuzi naye oli yatinkuula era njagala tubyawule omutinkuuzi aba mutinkuuzi engineer aba engineer kubanga radio nga mugisanga waawo ng'agikoze bwati mutinkuuzi aba just mutinkuuzi engineer aba nze ndowooza nti aba ayina olufumiitirizo olwo alina ekimutawanyi eno gezaako okola akakyako obuloboozi obwo buvaawa ate nga kyekiri mu kisaawe kya science nti ogenda okusanga nja kuwa ekyokulabirako omusajja yasooka okujja omutima mu mubiri gw'omuntu omu naguteeka mu mubiri gw'omuntu omulala teyakwata na ku mulwadde yalina condition nga tasobola kukwata bulungi yali mu South Africa myaka gyaddeko naye kugamba kitegeeza nti nno engineer ali wano nga tanaba nakutuuka wano kati gwe naawe oli wano bwe njagala okubeera nkola nnyo okubeera bwentyo so watandikira ku motoka ki kosa sikyajjukira motoka zaali nyingi sisobola kujjukira naye nasinga kutandikirira ku bintu ebirinaana amasannyalaze era mu bbanga litali lyewala twali tumaze okufuna diagnosis kit abantu gye bayita computer naye gwe wagireeta natondawo embeera nti tufuuse garage eyo tetuteebereza kakati tuli bainginia abaddala so emotoka z'abantu giteeke ku computer manyi kirwadde so ntugenda so nenyumirwa nti nali kitundu mu kukula kwa garage yaffe kati biri byewasoma emakeere byakomaawo nzukira okusula nga bampayo emitwalo 5 sente ezo kuba nzijukira nazijjayo nesooka nengenda nengula sabuufa mugula sabuufa zibaali bagitoba intex bo omuziki yonna nembuguza ebbaati bweti olwo ng'osulawa nali nsula kireka kubanga nali nkomawo okusoma ekyambogo kati nga tekijja kunetagisa ate kusula Kampala so nga bwenva ekyambogo nsobola okudda mangu ekireka nali lwaki tobeera mu bazeeyi kubanga kusoma kwali kuggwa ku ssaawa 3 tolina gakonkona maama wange kyala munnamasaka bwati yaŋŋamba tisaagala kuggulira basajja babiri kanzigulireko omu era nonzeeko oli si yamugulira n'omugulira naye maama ayina engeri yateekawo ekigambo gwe ne weenoonyaawo n'omanya
nagamba so bwoba ogenda kulema okutuuka ewaka nga taatawo tannatuuka beerayo just kimanye kati kufunamu ebibyo genda era nze bwe nava eka okugenda ku university saddayo kati nga wasajja kula mangu mukadde wange ndoza yakipulaani nga kibeere bwe kityo naye nga baali bakuwa of course kuga walyange eno neeri nga olina okukiyiiya kibeere kityo weewaawo how are your university days I can see wali bookworm sirowooza nti wafuna time ey'ekivubuka eyogenda okudigidako nina ekirabo ndowooza katonda kyeyampa bakiyita nti nina bakiyita short term memory yange bwe kiyitibwa mu kusoma ngamba singa kati olaba singa nti ne bwemba ekintu olina ekintu kyosoma nga sikisoma nongamba nge kale kibi naye nongamba nge nenkutulira olupapula olutuula nompa buwi ebintu bye bagenda nongamba tebagenda kusetinga tebagenda kuva mu kitabo kino nokimpa nenkisoma omakya ndituula nga ndikuwadde Akawungeezi so nze nsuubira kyekyanyamba kyokka okuyita mu university nti naye nyina obudde okukola ebintu ebirala byonna byonna naye nga bwe ntuula ekiro ennaku 2 nsobola okusoma ebintu byengenda okutuula mu bibuuzo ennaku eziddako 3 so kisooka okuba nga ne lectures oluusi wazisala saasala nnyo lecture kubanga olweggulu nali siina kyenkola kirala lectures enasinga okusala mpozi z'emakerere kubanga emakerere nali manyi kivulu mpisa kivulu otukkiriza mukolo z'emakerere zo nasala naye olweggulo kati wafuna which degree emakerere of course bayita gentleman ejekagana okukaga bweti emakerere nafuna gentleman naye kyambogo nafuna second class upper eri wafuna lower oba pass nafuna lower ejedalimba yes zonna wagenda you were there in person yes nemukola ne party tetwakola yasooka taata wange bamanya alaba namuleetera akatabo nomugamba nnyo lirabye nakimaze nzikira nakwata mu nsawo najja emitwalo 10 nazimba kwange yali ya muzannyo nawe bali kusoma genda naye ekyambogo twakola pati Makerere saagenda na mu kidaala naye ekyambogo twakola pati Makerere nga baalaba twabakozesa. Okay, so bwomala naye nga bwe wali okula you still wanted to be an engineer? Bwe nali nkula nali njagala kuba lawyer. What went wrong? Taata wange nangamba yagala obeera engineer. Ate taata wange yali yagala mbeere civil engineer. Lwakuba nawulira masanyalaze ge gansika. Naye nali njagala kuba lawyer. Ne mama wange agamba nange njagala obeere lawyer. Naye awo ntuuka ndowooza ntuuka mu high school. Taata wange omusaayi mpulira guŋŋamba obeere engineer. Naawe obwongo n'obutuninga nogaa tugende. Kyava yayanguyirwa okusasulira ekyambo. Endowooza. Naye nga kinali njagala okubeera nze mmanyi. Makerere lwaki yakuma engineering? Obubonero osusanga bumeka nga bubiri namisinga cut-offs. So kati idea ya comedy yakuyingira muwa? Oba obadde comedian from when you were a baby? Bannayuganda bangi banyumya ebintu ebinyuma basisa. So sagala nakugamba nti nze nali Uganda zembeereyo mu mikono gy'abantu bakusinisa amanyu level zotategeera. So sakitwalanga kikulu nze nga ndowooza nti buli omu asobola okukola. Lwaki nze kisoosowaza? Kugabi wabeeranga kwabanga kuseka. Naye golowooza nti mbozi yenyumye. Naye nasooka waliwo ekiseera we natuuka nga ngenda nnyo nga ngenda ku event ezimu nagenda mu events eziri popular uptown nga bwe nvaayo mu bivulo ebyo mpandiika review mpandiika ebibaddewo. So nakawandiika nga abantu bagenda ku Facebook yange. So nekagenda nga kakula nti ne batuuka akaseera ne bampita nkawandiike nga nkaweereze mu gundi nedda nkaweereze mu scoop monitor. So nentandika okukawandiika nga nkaweerezayo. So nekafunamu akatutumu ng'ojereegerera mu scoop bakayitanga era nga kuliko Uncommon observations bwe nakayitanga ne ku Facebook era bwe kali.
naye nga nyina engeri wasasulanga sente zo nga kyekikututte oba gwe wabanga ogenze bibyo nasasulanga sente zange naye nga bwe ntuukayo nga mpulira njagala kuwa nga mpulira because abantu bawandika amawulire naye abantu bawandika kibadde ku kivulu so nga nze nfuna engeri gyempandika abantu abayimbi obulungi abakoze ekintu ne beemalayo abantu tebabawandikako nga babandiwandiise so nga nyina engeri gyenfuna nga n'engeri gyempandika ku muntu akize ku banne ate n'oyo abadde omunafunafu nga naye omujjukiza mulumba sokisi ayambala endala wala omuntu sokisi nga nebozisika zisigala ziddayo mwansi wabeeranga ku events ngaki zineza buckets and wine roast and rhyme zinagenda nga tewabulanga ku mikolo abakimanyi bakimanyi so bwe mmala okubuwandiika bwe bayita akabanga bayita web actually nga sinaba nakutandika kuwandiika batandika obuwandiika nyina mukwano gwange yaŋŋamba actually yaŋŋambye nkutubire nkuli bamuyita mugarura Peter I think he worked around here we call him Peter Slim Mugarura the Rotarian that one Rotarian so nangamba gaigwe buno obuntu bw'owandiika bunyuma naye singa otandika obukola tugende nkufunira ekyo ku NTV yali ndowooza akola wano nga nkwatako ku mukono nga ndeeta wano omwaka oba gwali emyaka ndowooza nga 7 emabega 7-8 myaka giyiseewo nnyo bwe gityo sirimu nga yakagenda juzi wapi myaka nga 7 emabega okay myaka 6-7 so nga ndeeta nga nzijira bali boardroom wano singa zinfuwafuwako ng'akuleetedde mukulu akulire nga nzija nga nzize ne ka script kange nkawandiise nga nsaba banange bampe kasho nga kajja kufaanana nga bw'olaba simanyi oba olaba Trevor Noah ku Daily Show nga bwe kagenda okubeera nga njagala just kubeera nga njogera ku bintu ebigenda maaso mu Uganda so nga mpandiise ne ka script akasooka nali mpandiise ku akaseera ko KCCA yali efulumiza mu mawulire nti bagenda kutukolera okulwanyisa jam bagenda kukola emmotoka eziyitako nkutidde banange ebintu bya Uganda bwe ndaba omuntu era nga atadde ekintu waggulu era mukulikeyo mukulayira kubanga ennyonyi zebadda ziyita waggulu nga makansubire abo bawadde sente z'amafuta bagataddemu eminyevu baako wano paka wali emulandika okuwulira bano muveeyo so nempandiika kali kakwata ku cable cars nenkaleeta nalaba omwami akaseera ako yali Serugo Moses nangamba kijja kukola kino kirungi nnyo konze wange bwe tomanyi bannayuganda tebaagala nnyo oluzungu nkugira naye n'avaawo ndowooza ku station so nekifa nenkireka so nengamba naye manyi bannayuganda kampandiika ebyange YouTube zaali tezinajja tezinatinka nga sibirowooza nako because YouTube now ekiba kitegeeza production sinzijjawa sente zidda mu production akaseera ako so wakanyanga kulinda bakasimu so akasimu katajja myezi nga 6 nenkita ne buyita n'ebbanga emyaka nejekunuka sinenzira mu kuwandiika bwange so covid agenda okujja omukyalo omu gwe nsaba naye mu church nangamba obuntu bw'owandiika ku Facebook yo Uganda wanti tusoma naye singa obukola video konze wange namugamba naye kirowoozaako dda naye nembivaako naye siina nabushutinga nagamba singa ompandiikirayo script emu singa okampandiikira kasikiti kamu nenkasiima ngenda kujja nkushooting konze wange naye ngenda nempandiika kenawandika kali ku akaseera ku Will Smith Jada Pinkett ne Augustus ne balina ekkobaane so nenkawandiika nenkamuweereza nangamba ngenda nshootinga ddi konze wange sande osobola nti najja kumakya netutandika kyantandika mpolampola video emu video 2 video 3 kati nyina video ku YouTube ndoza video 25 ndoza bwe tunavira ku show nyinza okuba mpeza abasubscribe omutwalo naye natandika kasho kano ku YouTube mu July last year. Okay. Yeah. Who is that lady? Mchala bamita Diana Ringtho. Okay. Muzungu. Si muzungu naye ayina erinnya munange. Mfano gwa nkaddugala muzibu. Naye yali ayina luzungu wait. Okay. So just like that you were born. Yes, and
na dedicating obudde najjanga nayitanga mu waka wange nga sinatandika natandika okushootinga buli kyempandika kya shootinga buli kyempandika tugenda nga tuteekayo mpola mpola of course otandika video 3 abalaba gwe ne sengaawo ne baganda bo naye Katonda agenda neba obbi ate nga bagamba ate ne batu bambi webale no omanyi otandika oseerera okola otya naye ne tuteekangamu amanyi okugenda nga abantu bakwaniriza oba tebasooka bitegeera nga bwe wakigogedde oluzungu nakimanyirawo nti okuteeka sikiiti zange mu luzungu is a disservice to yourself kuva mu ntandikwa but you insisted naye neŋŋamba kyekino ekintu kyempulira mu mutima nti ne bwe ndigwa emirundi you can better communicate in English than in Luganda. nasalawo kubanga abantu be nali ntera okunyumirwa okulaba abantu abali balina reach oba abali bali nga batuuka mu bifo ebyenjawulo bali bakozesa olulimi olwogerwa okusukka ffe ennyirimi zaffe zoogerwa abantu abatono n'ekirala nga bali mu Luganda bo bakiwambye bakikubye nga saagala kudda mu nsindikagane wa Luganda ate n'oluzungu lwange si lwe lukaabye nnyo si lwe lukaabye ate nga lwe nali mpandiika nga nkola review zange so ne ŋŋamba kankole mu luzungu ŋŋenda kulaba bwe nfuula oluzungu olw'ettunzi wano nja kutwala obudde bwe nnyina okutwala nja kulongoosa bwe nnyina okulongoosa okutuuka bwe baligamba naye yaani ono so nkyali kujja neeyo kale olaba ndina wano ku MWASUZE MUTYA amataala gonna gankubyemu mulinga abalina bye munoonya era nagamba nga bannange nigenda ku MWASUZE MUTYA bwe banandaba nga njogera oluzungu banagamba nsaanidde kubanga n'oluganda lwange nyinawo boogi oba ojja ng'okola kasavu kanyama nkola kasavu kanyama natandika okukola kasavu kanyama wakati awo actually eyo gundi video gyolabe ndoza ya 7 ndoza bwe nva kweyo netandika kasavu kanyama ate kakati engeri gye nali nga nasalawo okukozesa luzungu ku YouTube nali ntandise okufuna reach eri mu nsi endala so nga nyina comments twagala subtitles so kati nkola kasavu kanyama nteekako ne subtitle okuba nti ekirooto kyennyina kisigala siva ku mulamwa nti njagala nnyo Luganda of course naye njagala nnyo abantu batulabe nti tuli eno Uganda tukola ebintu bino ate nga basobola obinyumirwa so yeah. So you love Trevor Noah a lot, you watch him a lot? Si nti mulaba nnyo naye akaseera kano yali ku ntikko ya TV comedy I think in my opinion naye nga bwe natandikira okwagala okudda mu comedy abantu bendalinda baali nabalala naye Trevor Noah he communicated to the delivery I wanted in the beginning kubanga before nali njagala kola show eri deski good to see kitegenga Trevor Noah bwakikola naye mukwano gwange omunagamba lwaki togenda nobikolera ku garajiyo nengamba yalinga ajerega nno nengamba naye omanyi kituufu engeri gyayogeddemu alinganga wano ojja n'otuleekanira gende oyirowo naawe era watandikira mu overall butereevu sirina video yonna nga siri mu overall kyanyanguyira nekiyamba ne creativity process yange kati kubanga manyi ncreatingira makanika so bwentyo nengenda nga ntandika mpola mpola. But before this COVID gunjo lyokotandika those skits, did you have a background in drama? I have a background in acting. Nali for starters kuva dda nga nkyali mu ssomero nali njagala nnyo okuba ku stage nali njagala nnyo okuzannya emizannyo then ate ngenda okuva mu ssomero nerowooza ebyo mbirese nentandika okukola emirimu gyange naye mba nkyali awo ndoza season eyasembayo eya deception NTV deception mukwano gwange omu baali bagenda ndoza baali babagoba muntu era akola role emu sorry nseredde oli makanika waliwo omuntu gwe baali basaba okuwummuza sipaane kakati ne bankubira akasimu ndoza n'abagamba mukwano gwange bamuta Charles Kabogoza era zanyanga Chris
nabagamba nyina gayi wange nazanyanga naye tazannya kati naye bambi mbasaba mumukubira akasimu ajje lolo mugimuwe yenyine nekubera ngamba osobola okujja wano tuzanyirako nze nteeka mwezi kyala ngenda gye bali ng'oziye kuzanya paati nangimanyi bwe ntuuka nga nsanga director mukulu George nga ngamba paati gyengenda okukuwa ya lawyer so sakola osoko bitamulayini ezo omala ojja ozimpitiremu nzisoma nga nzija muyitiramu nagamba suuti yiri gendo yambale suuti nga bwomanyi bakulese banditirawo nga ngenda kushootingirawo so bampe suuti yo nange enyambadde ntegantega eno mumikono bwenti era ninga sideboard kati nentuuka oluzungu nelufuuka oluzungu so nenkola njukira nali lawyer wa Nalweyiso mu show eyo so awo nengamba naye omanyi kanziremu okuzannya so you performed well on yes. day one. I did at least they told me I did a good job. Nebagamba era ina roles endala wano ne wano tujja kuyitanga kwanze nange nsimenyo nsimire ddala okoma oku tewate wafana bya sente ayizulu tunalabire era kyekyo yengeri gye mbadde ntunuulira obunakatemba ku side yange gokola kintu kirabika it is you nga nze kinyumidde because nkomawo ddi era nzukira mba nyingira ngenda producer ngamba gutonaba jangu signing konzibane kuliko n'akasente ebyo kunzi ndabira kuki so bwentyo nengenda ne ku stage nakola ku mizanya nyina mukwano wange mulali nampita ne ku joininga group agita the Misfits twali tukola emizanya ku La Bonita Chris yali yakulabira mu ssomero. Chris yali twali naye King's College Buddo. Nzijukira ndi awo nkyali baana ndi mwezi wanu awo nga balaba ninamu oluntu lwa stage so nga ne banteeka mu kibiina kya drama ebuddo bakitanga Budraso so ebuddo nenjoyininga Budraso bwentyo bwe namanya Chris yali deputy head prefect waffe ebuddo omusajja w'amaanyi nnyo naye nanjagala olw'ekyo kye nali mu art so kweyava okuga yajjukira obyo was so many years ago ano omwana katemba we teyali wakupangira yali simukanike kanika mmotoka zokka. Okay, so wamala deception, did you take on any other? Yeah, I did so much stage, like I think about 3 plays I took on. I had my first lead role was Love Faces. Nali wali film bajita Love Faces. Mami jukola mita Osama Mukwaya. Na mpita ndozana nasuko kube ye part jina soko kuzanya empanvu nnyo mu film. Nenkoma wera. Oh, yakulabira ku deception? No, na era ina muntu yamugamba yitagayo. So nezi yana ngamba kayigwe sikumanyi. Mbera nyo mugamba nsikumanyi. Ngamba. Mbera nyo mu mbera za kayigwe sikumanyi. Nebalo omutangambye nkukubire. So manyi ndimukiriza so nebaza Katonda. Mugamba agenda ku Google yentegeera. Sikyogera kubanga onali Google yete naba kuntegeera. Okay. So nde nangamba mpisomera line eno. Okujisoma obusomi. Nga tamanyi nti gwe mu Lungereza olimo. Nengo atenga moyenzi. Nengo atalaini nejimu obwete. Nagamba tugenda kutandika okukola weeks 3 kuze kirevu. Naye sina na kirevu yandikira okulefu kwera ne kirevu. Nangamba pati je nakuwandiikidde olina kubanga olina ekirevu. Lekera okusala enviiri. Leka ekirevu kikule. Nampa emyezi 8. Okuza ekirevu. Nkutidde. Nga kiruwawo okukula ekirevu. Ekyange kyalwawo. Yampe. Wali tokikuzangako. Naye sikikuzangako. Ye pati abantu bakubuuza naye mo kiki tokyalina za saluni wagamba musirike mujja kuntegeera si okane intervene ku mawono kupita kubeera ne ku Power of Legacy nga bagamba mondeke kuza kirevu ndi mu nsonga za kuza ndi mu nsonga za kirevu around the same time ngekirevu kikyakola intervene kuyita no after that I'm saying I'm just another project I was on ne ku interview wano ko makola Power of Legacy which has been going, I mean, kutoka COVID we tukwata muko naye yeah some of the projects. Kunyumiza which part you were playing in Power of Legacy omanyiza awo nalinda ba Trevor Noah. Okay, let's take another break. Tuline Uncle Mo mumumanyi, he's on YouTube
ne buskits bwa ankomo tobao tukomo. Yes, ma'am. Yeah. He's just brought in the papers. I think that the transaction is completed. You think you're sure? I haven't had a look at the papers, but Then you could get them. That was the plan. I was not supposed to babysit you through it. I know, but you don't have to talk to me in that tone. In what tone was I supposed to talk to you? I'm not your employee. I'm just doing this because You need to. Unless you want me to tell you about your incompetence, because I can't even arrange that. Make a copy of that document. Yes, Maggie. Yeah. His uncle just brought in the papers. I think the transaction is complete. You think or you're sure? I haven't had a look at the papers, but Then you get them. That was the plan. I was not supposed to babysit you through it. I know, but you don't have to talk to me in that tone. In what tone was I supposed to talk to you? I'm not your employee. I'm just doing this because You need to. Unless you want me to tell him about your incompetence, because I can't even arrange that. Make a copy of the documents and send them to me. They say silence is golden. Get the papers. Hey, you okay? yes, sir. Sure? Okay, is June in the office? Yes, please. Okay, thanks. Okay, that's Mukulu Ankomo, our Abeda Moses, right? Yes. Junior Chiboneka in one of those kits. Mumuzanyo got deception. Mwagonyemerwa nnyo wano ku NTV. He was a lawyer. Era oluzungu oluwulidde nga lwaba lawyer. Okay. So deception in our level yakuteeka, right? I want to believe. Yeah, well, mostly deception yali eggwa yali season esembayo. Now Abantu tebakutegeera nnyo. Si nnyo nga kubanga abantu baali bakoze brands edisomero yagenda season meka 7-8 kyali kiwanvu ddala. So tewafuna time nyingi exhibiting ki talent. Naye nsuubira naye nga mu baba bakuwadde omulimu baba bategedde nti okay yadde twamufuna gundi agenda kuggwa nja kusobola kyekyo lwaki nakomawo ku Power of Legacy. Power of Legacy watwala party. Ali awo private investigator ayitibwa Sike. Sike lyerinnya lye baamuwa. Sinabona kubuuza nno in full kiri kinagezaako okubuuza director nagamba Ayika Calvin Klein. nkugambye. So nga omulimu gwa Sike gwa kukola akola does other people's dirty work. Yakolera emabega eyo nti genda onsettingire kino biki gosigale mu maaso wano sibe suuti. Gundi oli tugenda mutta. Ate bambino tatta naye atiisatiisa ayinza okugamba gwe tojja kulaba lwankya biki naye nga atondawo embeera ey'okulaba nti omulala afuna ekyayagala oba nga ye just mercenary anoonya amusasula gwakolera. Sike. Okay, mwalina chance to choose which character to take on oba bagamba nga bugambi more you're going to do this. Kizibu nnyo okugenda ku set n'ogamba nti nze njagala kuzannya kino. Abawandiise bwe bakulaba ng'ozokola audition be batunula ne bagamba kusinziira bwe twawandiise role eno gyatuulamu. Of course oluusi gwa buswayida
bachugwa buswaida naye- wali olaba ogwana eriwa no nawulira nga yeeyo Ntudde. ebyo obisobolera ddala nawulira nga ne mu ssomero wabikolanga mu ssomero nasinga kwagala paati nga za nedda nga ziri ngamba comic. mu real life wabanga okyankalanye ye mabega naye nga paati nawulira nga paati eri nzikakamuko nga eri relaxed nga siyina kunoonya nnyo kyenyina kuzannya nyina paati zesisobolirako ddala banna kati paati ezo za oba romansi toli musajja alavidavi simanyi naye sikifiiri nga kukizannya obyagala nga bibyo personal njagala biri personal si bya kamera so togizanyanga sigizanyanga bagimpako mwena nizanya film Love Faces naye omanyi bwe tuba tuzanya bakola tex nga nyata naye ezo awo Ezo bwe bakolanga tex nga 20 bafunemu kantu be romantic human nga lwaki babonaabona nawe lwaki tebakuzaayo eri mu kiyungu n'okolezeeyo anti kakati yo pati eyinza okuba nga eri 10% of everything nga bire ebirala wabikoze bulungi so kiki kebangambye n'okuyimba oyimba nyumirwa nnyo kuyimba nyumirwa nnyo okuyimba nti nyina ne mu biseera eby'eddembe nyina bandi ne mukwano gwange omumatene ye lawyer nga band as a business si nti mwe muyimba properly tujja ku mbaga ne tusindogoma omuziki tuzanyirako naye ng'oli buli kimu no ekyo lwakuba ekyo kyo because ebintu si nti ndi buli kimu bw'obeera ng'olina singa ekintu kisobola naddala art there's a way it gets time to fit into my schedule. If something can fit in my schedule, why not? oyimba ebyaddala you sing other people's songs, right? Yes, covers. Okay, lwaki totusabula mukko ne tukakasa kubanga ekyo kyo ate sikiinaako bukakafu opafominga ku mikolo corporate events? Yes twatandika kabandi kafa nga bwomanyi abavubuka nga mugezaako okulaba nti mweyembwa naye omanyi tusobola kisooka gayigo endowooza gundi gayi waffe alina gita tutandike acoustic set tugenda okulaba nga kavaayo lwaki okayita kabandi libandi njogera yange bagita band aid. Band aid? Yes, band aid. As in AID? AID, band aid. Yeah, where is need. It's just that we believe music heals. It's a fix. Music is a fix. So ikyava mu passion. Ebintu byonna byonna ebibadde around my performance arts journey is really about passion. It has come from a place of passion. Okay. Yeah. So tira kuyimba nyimba zani mugulwani? Nze ntira nnyo ekyewuunyisa nti comedy nkola oluzungu naye ennyimba z'Oluganda zensinga okuyimba. Ani gwosinga okuyimba? Kiweewa? Nedda. Kizibu nnyo okugenda ku mbaga ya muno n'oyimba eggaali ekozeeko. Ajja kugoba. So oyimba message? Okay. No, okay, nyimba African, ziri African, nyimba nyo Sauti Sol, nyimba nyo. Nyina olimba lwentera okuyimba, mikwano gyange basinga okungamba nga okuyimba bisinga tubadde nekakolo katonotono nga tuza okuperforminga. Jimmy Katumba baliyita mu nnyamba entuukeyo. So nyumirwa nnyo ennyimba ezirina bwe zityo ziri Afro, ziri Africa, Uganda. Okay. Yeah. Kati lwaki totuyimbira muko? Netulaba whether we hire you or we don't. Ate nolwa kubeera ku kamera nalekera okuyimba gundi nyina tani ensonyi kati mbeera ne ngamba nna kamera yo yeno gitulemu lwaki teyanteeseteese nenziya nga amaze okulyamu envugange ekyogamba talent yeyo yakuteekateeka teri wano osooka gicollectinga from the toes. Nnyo okugamba abantu abali mu art nti bannange ekintu okuteekateeka amanyi abantu kituyingira mu bitone tulowooza tuli bakabi nnyo tusobola okujja ne tukikuba we wing it nedda omuntu omuteeketeeke ekintu kiyitibwa rehearsal nze nzikiririzaamu ddala omuntu okubeera nga buli kaseera weddaabulula lwaki ati talina natunzi bulungi nnyo nga bwe yandibadde kubanga abantu balowooza nti nno olwakuba ayitibwa olwakuba tuli bakazanyirizi bakizanyiramu ddala ati naffe aba consuming nga we consume anything oza ne bali ne bagamba abo njagenda abateekeko CDs waliwo abantu abandibadde nga bali wala nnyo naye nga tebateekamu budde mu kiyitibwa preparation. It's what you work that works. Tetufuddeeyo
you know the same way omusawo bwafaayo okubeera omusawo mulungi engeri toya gyasoma ebitabo neyemalayo engeri researching ku case n'agenda before the judge n'amugamba my lord sir kati sookoleko omanyi mu gyonvuga ndabayo oyaga kunga ati weetesetese kuyimba naye aganyabo ojja kuyimba kayimba kanyumira nnyo akajibe katiwuma kagenda buli kiseera nze ndowooza mazima laavu yensiriza buli kiseera nze nendwala royo omuwala eyanzita okuzama kati emyezi nze mbalena kasookedde omwana ambulako kati nze ndi wano n'omwanyo royo omuwala eyanzita okuzama nze eyo emmere ekawa mpulira nekyayina yankayirira lwakuba mwana ndi wala nnyo abulamu kati bwamakanika wali onoonyamu bwati tebukuganya nakupayinga attention I mean kwenyikiza mu kintu omanyi ekintu kibayita obwamakanika ekisooka nze nali simanyi nti nojja kubeera mu art at all kikisookebwako n'ekirala obwamakanika bulina obudde bulungi nti nkeera ku makya nengenda ku galagi ntwala olunaku lwange tukola olunaku lunagwako I have time then olweggulo obudde bwempandiika sikiiti zange lwaggulo obudde bwe tuba nga tulinayo bandu yaso ne bagayi bange tukikola kiro kubanga nabo balina emirimu emirala I told you my colleague singer basatu omu lawyer omulala software developer so emisana sibai tewali omu ali available misana n'ekiro we come together I don't know there's something about creating that happens that empewo z'okuyiiya simanyi lwakizijja kiro zikunta kiro so anti tezaagala kiziyiza mu kkubo kati mu kkubo mubaamu ekiro mubaamu emmotoka ebiroole biba biyita tezaagala zifubwe zibouncing ate empewo ziyinza okujja zisanga tiya gaasi ate zonna mpewo ne zeesanga biyinza okulemesa ensonga okugenda mu maaso. So the band has been on for some time? A couple of years, yes, about 3-4 years. Nengekola? Yeah. I can imagine your day. You write skits for that Facebook audience of yours. Yes. And then you shoot for the YouTube. Yes. And then you have your mechanic, yes. Bichi. And then the band. The band is once in a while, really. Then so the acting. The acting is per project that I've been invited to. So are you working on any project right at the now? Moment? No. I nasalawo nsooka developing ekintu kyange. Ekyankomo nsooka nkiweemu ku budde bwe kiba nga kimaze okutuukako. So ebintu bisinga kati okukola okukanika okukola ankomo oyo. I mean, I'm also an MC ku mikolo and maybe that and then a bit of music when the band has gigs. You MC? Yes. Okay. That's majorly it. Okay. So Uncle Molly atandika ddi? How July. Did you choose? When you decided? Yeah, but the name Uncle Mo, already limaze myaka nga abantu bampita Uncle Mo. Right. Nali ntera nnyo okujerega mikwano gyange abamu nga mbateekako kati mabega ku myaka nga 8 emabega nga tukyali batomuko okusinga wano nga ntandika bakangamenga kusanga ogamba ki anti Farida kwanga kibulikanga okugamba muno nti mukulu nnyo kakati nga bakimanyira nti mpita nnyo abantu anti kakati nabo ne batandika okukinziriza nga bampita Uncle Moses. So wayita akabanga omanyi omuntu ajerega ate yo bamujerega ate kimera sekyange nekikwata bukwasi nasigala bampita kati Moses gakikuluma nga tekikuluma fuzi nange nabujereza abantu so nga ninkirekerayo kati ninfukira ddala Uncle Mo nekiva Moses ne bakisalako nekiva Uncle Mo kati ngenda okutandika okukola buno busikiti abutufu ngamba nyerinnya ki naye abantu abagenda okusoka okulaba busikiti bo mikwano gyo bakumanyinga of course nange Farida nandiyagadde okubeera n'amannya agakabi Jetiri Zigidi oba Michael Jackson Uncle Mo siri akabi naye de nali nnyina nga te mikwano gyange de bamanyira so ne mukikanyako n'omukyala
Mwatu ne mga okay. Ne nyini ngali ampita buli omu ngali bampita buli omu ngamanyido dimpita so ekyo tetwakikkaanyako. Okay. Bali bakuta Uncle Moses. Kati era Moses kubanga Uncle Moses jali kyatandika okubeera ekiwanvu ennyo ne bagenda nga bakisalako to make it a bit cool nenfuuka Uncle Mo. So tandika busikiti nga naye manyi ngenda kugamba Uncle Mo makanika from Kireka. Baye kikola Nekikwata ye. Kwega abantu erya junior kiboneka tebali manyina dimanyi. Gyakoma ku transcript semanya certificate za UNEB. Ulombe nga mwina lumbe mpozi. Mpozi nino nabo ozze ku byobufuzi okwesimbawo. Awo. Osuubira ddi? Inshallah. Okay, which has been your best skit? Njagala onondobere waliwo ke wakoze. Okay, kali wakati nyimirizaamu aka entanglement. Waliwo ke wakola ku Sheila. Yali video yange yakubiri nali noonya content kyewakuwandiika naye akaseera ako nyina mukwano gwange no yasooka okumpandiikira ngamba kanzula nkuwandiikire nali manyi kyenjagala okukola naye nga simanyi era nzize nkiyiga buli video nga simanyi delivery ki abantu mbaye content ki ekyo kyo is still a process so akaseera ako mkyalo oyo so you get ideas from people then you scribble. Yes, but mostly I spin off ideas eziri mu press in the media. Ate zote zigwayo. Atenda Kampala wano eringa stage buli kumacha bagola wentimbe kwa nemwekola ekigenyi so mubate munna balayo skit era nyina obuzibu ndolusobola oli ogenda o uploadinga skit story ne breaking toziteeka on the side nogamba after this one ngewedde tugenda kukola kali they go still oba expiring yeah they go still so nenko yagashubi yali akaseera ako nga buli muntu amukwata ko bwasuubinga ubundi matadde mu kifaananyi kyameka nkusuubinga ngaba nange ngasabimanye ebyasuubi waliwo akaseera kyenkugamba last year July there were issues awo simanya waliwo akabaala ate simanyi ate gundi yanjokiddeko ate so nenkola video eyo but gwe teyakusuubinga nawonawo newala nnyo okwogera ebiyitira newala nnyo okwogera ebiyitira oluusi nyinza okuyitira mu lulimi naye okusiyitira mukono na muntu naye vidiyo gyensinga okwagala nagikola nga waliwo omusango gwa ham ne DTB nga njagala gamba bannayuganda naye kino ekintu tukyesonyiwe boogera ku buwumbi gongoina naye goli eyo okyavamu tosobola kukola ova kuwakana simanyi sefuboda yaganye kasiresi ate oyagala kukozesa kamwa keekamu kugamba kibayita olugaayu oyagala kukozesa mumwa gwe gumu okwogera ensonga ezitakola nange omuntu ova olega I want to find the budget. What is the future of this ruling? Future nga kusimu yoko esaddeere bando ebiri mu bulamu bwo biraga nti oli wa mmere ya leero oli mu future nga watusuubira nnyo okola bintu ebyo mu Luganda kati I'm imagining that in English. I want to tell you it was actually my first video to go viral, to go around naye nkugambye nti nfuba nnyo nkireeteeka nate ekirooto kyange kiri nti ate kive waka kigende kisaasaane kubanga tinewana katale kawana abantu abakikuba bangi ate bakola bulungi nekyo oluusi ekitulemesa okusaasaana because we have bagaya abadira bakola oluzungu kati nga Daniel Omar. Yes. Tanasaasaana mpozi nga nze atannama kutegeera kusaasaana kwe tuyina Ombokolo. Yes. Salvador. Neera naye amixingamu. Yeah. Ajia na mixingamu ko once in a while Uganda. Yes. Kale ye yagezaako mu Africa. Ayina bwe yakwata. Yeah. Yeah, but we also have Anne abeera mu Lungereza. Naye yakwatayo oba buskiti obwo. Nze naye kwe kugiramu ango y'obuskiti obwo. Skit ne yange nalo sina skit. It is actually a proper commentary. Ninga asoma mawulire nga bwe mukikola. Naye nti agange mawulire ga kajanja muko. Kwange it's commentary. Si skit nti ono najja mpereza sipana. Okay, Lucy saba sipana nga bwe njogera. Naye te yange eri kangambe singa Trevor Noah yakola daily show mu accent nganda mukoyo oluzungu ngali ku garage. Ate mu jokes eziri zaffe wana. Yeah, naye nga ekituufu kiri nti oyogedde ku Omar
nze ndowooza ali busy akola ebintu ebirala right now nsuubira tekikyali ku mwanjo nnyo ku byalina okukola munaku naye musajja yali I mean he's a good comedian. He's a good comedian, decent comedian. Ne Salvador abo kulaba nti they have gone across ne Africa biki balina kye bakola ekirala. Kyensinga okusiima ku ba comedian aba Uganda kyengamba the hard workers bateekamu amaanyi naye njagala gezaako nkola ekirala ekiri different. Nsaba Katonda kiteekeko omukisa kibeere nti tusobola okudda wano twogere nti kale oyo muvubuka juzi wano. So nyina ennyonta yakyo okubeera nti kijja kukola. Nyina ennyonta yakyo nnyo okubeera nti kijja kukola. Bwe nakola video ya Meghan Markle omanyi ku YouTube bakubuulira abalabye bavudde waabi ne comments zisinza okubeerera abantu about 60% were people that were white. Nze bwe nagikoleranga ne basubscribe siina mutwalo nalina abakanaana naye olunaku olwasooka 24 nalina views omutwalo gumu. Kyeŋŋamba nti akatale gye kali wabweru eyo kati nze atalina reach yadde olina bafolowanga olina bukadde wa bafollowers bulabirawa kyeŋŋamba nti kakati singa ate ndi ku level eyanga nyina abalala won't I have more influence, won't I have more reach? So let me stay creating. If God can give me the grace okusigala nga nkiwa obudde okusigala nga nedda abulula ebintu bino byakusigala nga osigala olumba nsuubira kisobola okututwala oba kano bakaaniriza oba tebakaniriza go wajja kubayo akamu akakwata ofuneyo subscribers babiri ku mutwalo ogumu ogulabi lwaki abantu bakalubirwa subscribing to YouTube tebakimanyi naddala wano e Kampala akira n'akanyumirwa n'avaayo nga takozesa n'erifuula kakati kyeŋŋamba nti nno kiba kirungi waliwo omwami yakiŋŋambako omwami ayitibwa Julius Kyaze abamumanyi yaŋŋamba nti naye buli kyokola wakawo musiimi buli kyokola nkuwa amagezi gabuwa wano yes tuteekemu nekolera Africa tekijja kuba kyangu ojja kuwulira nga ddemu okutandika obutandisi naye bw'obanga okyalina ng'embavu ekyalimu sigala ng'opika so ndowooza kiri engeri gye wafuna n'abakukwatizaako you don't hustle a lot. What is hustle? As in tolwana nyomba ate nonyono cameraman ate wakubaza bubaza nti kati talina eri mukolo oba hustle eri mu kintu eki okufuna material oyo n'omuwandiika engeri abantu gye banaamunyumirwa ekyo kiba tekiriiwo ate nawe kumuzanya. I think it's the main issue. That's the issue. No one cares which cameras you guys used. It is much later. So for me, I think the hustle is the creativity. How are people going to say there's the mechanic who does satire? And it is kyekisinga okwangu wearing away creativity. So camera. Tukekiseera ne bitubowa. Okitegedde people burn out, people get hangover. So this other footage Jogatamo. Yes. Ojija, are you buying it? Because copyright yanyweza nadala ku YouTube. Yeah, so I get footage that I know won't give me issues because I got monetized 4 months into my gig ku Google, ku YouTube. Nensoma mu mateeka ga partnership program nga tebalina buzibu na there's a certain length video wekira okuba eyo oba singa omuntu oyo kyotaddemu ekintu kye agamba nti kino kyange nga talina obukakafu kiki. So you talked to those people before? Yes, so I talked to those people. Some of these things I actually get them from here because NTV has babysat my arts journey. So recently I'm kano ka footage mark. But you never guess betu kyazana bano abayina zi talent zaabwe. Ne tukuba ennyimba ze mu show na raising alarm. Naye nga show yabadde yiye. Bayina n'ekikyamu. So nze olusinga mba mbalina ka footage kano mu kampe ekuba nange oba ekifaananyi kati so nkozesa nnyo ebifaananyi ebisinga biri freely on the internet, so then just to aid people as they navigate through my 4-6 minutes of the video. Okay, buli 6 minutes average. Okay, so toyinayo ke wali okoza ka rubbing somebody the wrong way?
nsuubira ke nakola akayina okuba nga kakola ekintu ekyo nayina video gye nakola bagiyita if Jesus lived in Uganda singa Yesu yali mu Uganda wano singa abonaabona nkutadde sifa balina olumanyimanyi singa kugamba so nenteekawo embeera twandaete tukyamwita na Jesus. Hello Jesse. bigasera wano mukubira muganda wange ali wano yefisafisa ojja leero oba ojjanja singa omuntu agenda n'afa nga alina sente zo omugwera ogamba Jesus jangu wano najja namugamba Lazarus vayo mangu owone ebiri. So but as I going through the video nimukiriza Comments. naye okay, first of all it was a good video according to analytics. Actually video yange ku YouTube esooka okufuna 1000 likes naye yalimu comments eza va ku Katonda. Musajja gwe okuyagala kusinika manyo byonna bikole sinika manyo go gubiya bibyo so ye video yokayoka gye nali gye nkoze nebeerako backlash eri radical erina positive response yayo eri waggulu skyrocketed out there, but the backlash on I touched God. It doesn't matter what you've said. Take God out of satire. Yeah, but I kept going to a number of people bringing in mu church. Video jirabi nkoze eki. Otingotomanyi waliwo abantu abakatujo singa papa. Gwe ba deputy Jesus. Bakalani ba Kristo. Between Kampala wano. Bayitirifu. Tewali yakwira nagamba mo wano wayiseyo. No, but I had a few, like 4 comments. There were many comments. There were like 500 comments. But me, I work from the side of what didn't happen. I don't know, maybe a huge part of me is pessimist. I am glass is half empty. Yeah. So, one of the reasons watching college is abantu abagamba yoluzungu telujja kukola. So ngamba kati balaga mulujja kukola musaga. Sina kubalaga nfuba ndabe nti nno mbagamba nti twakola. Si kalyonso naye kyekimpa amaanyi it's a national language. Yeah, and that it will actually cut across. I hope that one day it goes to the way I dream about it. Okay, as you hope, are you married? Sinaba. Katukomeo. Otubulire lwaki mu myaka 5 mu 2. We're taking a break. Tabao. Akon came to Uganda, took one bite, started getting ideas. What Akon wants to do is, it's the same thing the Chinese are busy doing. He's just more honest and moving quicker. But I think the Chinese should also now stop with the loans and just start taking 1 square mile at a time. Anyway, let's get back to Akon. When Marvel was screening Black Panther, they never thought that someone would walk out of that cinema with a business idea. And let's not get ahead of ourselves. I am disturbed by people who are saying it's going to be a Wakanda. Wakanda had vibranium. For us, what is our vibranium? No, Alexi! And I don't like that Akon has already promised this to other people. I mean, the instant Museveni had this proposal, he was supposed to go like, so how many other girls have you said this to? Another thing leaving me question marks is the fact of duration. When he went to Senegal, he told them that this project should start taking shape in like 6 months. When he came to Uganda, he said for us it will take 15 years. And who did he meet at the airport? Kenzo. I swear I'm not making this up, but because I am sure it is someone he saw or spoke to, and he was like, Banabasha inakagendo. And then that the city is going to run on a cryptocurrency. Yeah, the city's economy is going to be on an app. An app. Soft money. Reminds me of Telex Free. One moment, people were billionaires. The very next, they were motivational speakers. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will... Akon, the shilling that doesn't need a smartphone is already impossible to find. And personally, I can't forget that I still have Akon on my small list of artists that have failed to honor a scheduled concert in Uganda. Anyway, Akon still didn't care, and he sent through a list of the people that won't be allowed in Akon City.
Anyway, the first is Segirinya. People that take photos of their food at the restaurant. Because fighting your personal hunger cannot be looked at as an accomplishment. People who take photos at the aeroplane staircase. People who take beer with a straw. People with 5-liter people with 5-liter jerrycans in their boot. People who have ever used the statement, I will see what to do. Yes. Subaru drivers. Yeah, those ones, yes. No, noise. The dwellers shall be expected to already have money, so they won't allow people who are expecting some money. The girls that be drinking soda happily at the bar, but when a blesser comes, they say, but we may wait. What in Uganda? Abasiga chutex. Because the mode of transaction will be more expensive than the value of your whole business. People who have ever peed on the roadside. Abakasuka obuchupa. Now I know one of the partners. People who order chips gravy. If the proposal to your wife was tugende wasengao. People who tell the waiters, I am waiting for someone, yet you also know you just came to take photos and run away. People who say so many words when they have been told the price of something. For example, how much is this watch? 200K. Hey, ma'am, ampasa mukazi? Lwaki temuntega mu kkubo ne munziba lumu nakyo ne kiggwa? Anyway, Econ thinks that this city is going to liberate Africans. Yet the real truth is, it is only going to be afforded by people who have already broken their generational curses. The rest of us will just keep paying installments on land in Bukerere. Land in Bukerere. Lwaki temuntega ne munkuba lumu ne kiggwa? Lwaki teyaliza abatembeeyi bano ab'oku luguudo abajja ku mmotoka? Kubanga essaawa zaabwe ziba zeebera ekitundu esatu gumu ssatu. Era nali ngamba abantu abalina endowooza ezo ekonisite bajja esonyiwe. Abantu bakugamba ebbeeyi y'ekintu n'oyogera ebigambo maama mulina kizimbe mu musingi. Eri bakugamba tugenda kukozesa bitcoin. Gwe ate ojja ogamba mu Uganda eyaffe ye nga tugyogeddwa. Ensonga ya bitcoin. Oweebako ezo sente ziri ku ssimu. Owaye tukatulinde. Weewaawo. Oli bulungi. Wali kind of student ki ebuddo? Batuga abaana b'ebujjo baba n'olugezigezi, beemanyi, balinga abeggayaza. Era ndwawo nnyo okukyogera nti kubanga abantu abamu bw'obaana bagamba nti oli munnabuddo balina engeri gye bakuggala. They close you out. Why? Is it your fault? No, it's because I think abannabuddo abamu bataddewo embeera y'ekyo nti bakyalina empewo eyo. Tebagamba naze kweraga oba mulina empewo ey'enjawulo ab'ebuddo. Ndowooza abaseka abakazi batambulirako. Nkugambye. So naye ebuddo nali kasavu kanyama. Ekisooka nali mmanyiddwa nti njagala obunakatemba. Ne bano abaana abakulembera banaabwe. Oba wali tonnaba? Nali siri bubi, nali ate sinza asooka. Naye so nali kasavu kanyama. So siyinza kugamba nti nenga the standout. But the whole school knew. Yes. Knew about this guy. Era bali bakuta. Ate because ekyali bali bampita ebuddo nali nyina omuzanyo gwe nawandiika nga nzanyanga guy bamuyitanga Sefoloza Zawadi. Zawadi? Zinga kunyumiza emboozi ya Zawadi. Naina mukyala we bamuyita nti nsi yaleeta. Naye the play I wrote. Gwensi yaleeta omanyi ekitegeeza. Naye so ne batandika okumpita Sefoloza Zawadi. Wagujjawo. It's just twali tuwandiika emizanyo interhouse.
Nebagamba kampandikewo wano ekintu. So ours was a total comedy. Guy yali awo ku pate yagezaako okusumulula ecupa namirova ecupa biri awo just byalite naye nenfunamu era erinnya Sefoloza Zawadi. So for a long time abantu benasoma nabo bampita nga bamanyi nti bali bavubuka so ne balisala nenfuka Sefolos. Nefuka Sefolos. So I was Sefolos for a very long time until I got to university. Actually some still call me Sefolos. Era omuntu bensanga agamba gwe Sefolos. Okay, right now yakumanyidde munabuddoya. Okay. So abantu babadde babuuza wano manyi abaana bana balaba TV balaba omuvubuka omulungi azze babuuza mufumbo balabo bagwawa mu equation eyo Kampala bayina ekyo Kampala bakambwe naye nga siri mufumbo naye siri katale okyali katale siri katale siri kati oliwa ndi munteekateeka eza kuyingira katale ndi mu lunyiriri ndi mu lunyiriri nabe one of the people who fear marriage we not tufunyeyo category y'abantu abatandise okutya obufumbo because of just stories they hear. They haven't experienced, but they hear. So ne batandika okugamba ani yetantala olaba bwale magundi omanyi oli ogamba nti ntoyita kwaliwa paka na iPhone bajja gisika. I mean kisigala kikubeeramu omuntu naye tomanyi awo basika amasimu. So nange nina obuntu okulaga nti obufumbo lwaki abantu njagala nnyo nti kiyingire nze ekyange kinatereera okitereere nga bwogenda otereeza Olungereza naye nga tekijjaawo kyakuba nti of course naawe obeera ogamba lwaki kyabalala lwaki tebakiwoomya naye nsaba Katonda nsasire ekyange kiwoomya inshaallah. Oyagala mukyala kikaaki bano batandika abantu batandika okwesootinga batandika okujja mu lisiti bave mu layini siri musosoze naye nga sikyanoonya tokyanoonya kati twabitegedde eddawo ogwa. You were booked, but not yet arrived there. Okay, congratulations. Okay. So, jena batengera kubuuza which is your best role gy'ozanye? The best role I've acted mu film ebadde ya Sike Power of Legacy. Naye the best role I have ever acted as an actor has been nazanya role ku stage bamuyita nti Kakensa. Erinnya li Kakensa role eri awo bagikola nga nzanya ne ba Misfits guy yali awo twazanya omuzanyo oguyita The Bodyguard. It was a spin-off. Bali bagujja ku firimu ya Bodyguard ya Whitney Houston. Ne tugudda mu muzanyo ne tugufuula Uganda. Kati mu firimu mulimu guy yalinga manager wa Whitney. Kakati nze mkyala yarazanyanga Whitney mu muzanyo gwa yali mkyala mukwano gwe Solomon Basuuta. Nazanya kati nze yali azanyanga manager. Ngambita Kakensa. Nenga buli kaseera ndi busy. Ngamba busy sawa. Ate wabiriwo. Nenga just yakulaga abantu nti ndi busy natereera tumumveeko ndi busy. Bani bugamba oli busy bana bebweru abakunoonya. But now stage ya never audience ngamba kaseera nze mba busy. Okay, I had many lines but I think that would keep echoing. Ekyakomanga wenyo nti Kakensa ndi busy. Ndeka. So ekirungi ennyo kyenzijukira ku muzanyo actually part ndoza ba showrunners banyini project ne banyumira ne bagikaringa character ne karingibwa ne muzanyo gwaddako ne sigala nga kyali Kakensa. Naye kyanyumira ku part ekingamba nti yasinga okunyumira kuzanya bandika okubeera kyendi nga nzanya. So that is the real you. Yes. Musajja oyawo towumula. No, I was given comic freedom. Nti bangamba twagala obeere nga by the time you're done with your lines wona amalira okwogera nga subject eno ogikavarinza okisobola nti sabula. So ne banzikiriza okwogera ebintu nga bwe njagala obyogera. Ne banzikiriza okwogera engeri gye njagala okunyumya. I was given creative freedom. Nalwenzi mu rehearsal kyenfaayo kulaba nga bwe fine tuning nga bwe I put some of the videos actually on my Facebook nganzanya role eyo. I would say it has been my best. Okay. Mwali wa Club Bonita. Yes. Abantu bino betujja ku weekend. Naye nzajalinga na midweek. Remember we would get a time nga maybe the Friday is going to be a public holiday or something nga tugutekanga ku Thursday. Lwaki temugizanya nga movie? There's a dream yaba bannanyini project yali stage. Okay. Kyavaayo. Yeah.
it was quite interesting. Bani abo bagayi bogayi The Misfits, mwami bamuyita AMK Arthur Muchibi Katende. Mutabani wa abatuletera That's Life Mwatu na bichibichi yeye. Mwami nomukyala bakatende. So naye nakyenyigira mu lawyer naye ayina passion nnyo mu art. So era nga taata we. So nafuna abantu abawandiika nafusosinga abantu kati bakyaliyo bazanya. Yeah, of course kakati COVID yeah. Before COVID they were there. Yes. The last play we did waliwo guyita Love Nigga. Yeah. Era nga gola avuniga. Lwaji kubuusa. Nga siyenze. Nebyo bengeri gye bagenda obitegeera nnyo. Neko nalina kiravulavu. Neko olwo twali tuzanya film. Waliwo film eyitibwa Indecent Proposal. Miliyoni yajja n'agamba omwami ngenda kuwa ssente zino. Mpaamu mukyala. Mpa mukyala weekend yo kankomewo. Mukyala n'awulira ddala. Gutidde. So part gye twazanya nze omwami omukyala oyo. Yegogo baakawo baba anti obwavu. Naye nyambala essaati nga nzena eringa omutego. So yeah, gundi gye twazanya eyo. I think my art was made on stage. I enjoy being on stage. Okay. More than being a camera. Yeah, but of course the only reason you get away from it is sichatonzi nnyo ekya stage. Okay, chiri limited. Sichatonzi nnyo. Chiri limited. Nti ne bwebanga kyatunzi era abantu lusanvu tebajja kusuka bagenda okutuula bafulume bagende. So kyo kyagalako. Wanje? Kyo kyagalako. No, kyengamba nti tekisukka waawo. So kyo kinagamba nti bwe njagala kola art. Okay, sina kusalawo COVID yakireeta really. Ngamba kukumanya tiwaliyo YouTube naye manyi nti gyeri nga simanyi nti kintu kya take advantage of it. Yes. So okugenda ku YouTube COVID. Okay. Bino ebya first time thing not easy. Bwatandika the first time they called you, of course ngojje ko bya ankomo kati awo kamera wali otandise ogimanyira. Timanyirike naye about the first time you started acting, camera rolling. Yes. They were freaking out. Remember those moments? I have, to be honest with you, I have never gotten used to the camera rolling. Era omanyi abantu bambagamba camera sibisobola kubanga zisimanyi nakumanya binza mu bantu mwe mufa fe banakatemba. So obuzibu abantu abalebe balina okubeera ku camera naffe tubiyina batono nnyo bwe babanga gye bali. Kyekyo kyosanga n'okusanga ng'abantu abali mu performance artists bakozesa n'ebiragalalagala banywa omwenge. Those 5 minutes omuntu aba n'ekitone naye performance kitone kirala nti omuntu kigenda kikula bukuzi bakikutendeka biki oli muyimbi oba oli muzanyi. So ekituufu kiri nti era ne bwe mba ngenda okushootinga ne bwe bazino skiti zange text ezisooka mba nkyabuguma. I'm getting warmed up. Yeah. So I'll tell you, sina chimanyira. Areze kasane mwateke chances of failing the others. Kakati of course ekyo kibaawo naye kyo kiwetaaga team ekugamba teza mukati ogenda kirege waliwo abantu abalungi ababeera nga director wo ogenda okitegeera naye of course nga akuzzaamu maanyi. So I'll tell you, and we all need such people. So I'll tell you nti abantu abali abagamba nti sijja kukikola kubanga sizoba kamera. Ndaba abadde on TV for so long nega agamba it's like I'm just beginning. You never get used to those things. There are people who actually go and take a shot of something before the camera rolls, and they don't need it for the entire show. They just need to settle in. Naze kushenu ku meeting a Farida I be on camera like every week but there's that moment like about 2 minutes of that it just doesn't go. It happened. So kino nkigamba abantu abali in performance, it is okay, but the truth is we rehearse and train ourselves, and I need to hack it, kufuna engeri ze gyenkyegobako, so bwe tugenda nga tuyiga so that go tunaga naye guy ali nakyo nga ali ku camera. But you work tebamanyi text makers to get that they 6 minutes. They have no idea. So how you chose okukolera ku garage bwe musalawo n'omukyala the technical team n'ogende wa boss because our brother I became shooting it one, they were very, very okay with it.
I joined that garage in 2008. 4 years later, I became a director. My brother was co-directing was co-owning the place with another gentleman, so called him my brother, I grew up with, called Alex Kaketo. So when my brother moved on to do other things, I bought his stake in the garage. At that time, nali nshiyingidde ekintu. So stake ye netugiteesaako ne omukulu gwe yali akola naye. He has been my very good mentor mu kukola emirimu, Alex Kaketo, ne tutandika okukola ffenna. So, and era kati ku garage, I'm the general manager of the garage now. So, and he, okay, among ebintu byonna byansiima byendi, ekimu ku byo nti njagala nnyo katemba. So bwe namugamba naye omanyi. Namugamba naye omanyi ngenda kutambula, ate tuli awo mu COVID. I mean, President yagenda naggulawo garage naye emmotoka zikyaliwo. Ne tubeerangawo ku garage ne tunyumya Emboozi. Namugamba naye omanyi ngenda kutandika kushootinga ku skiiti wange. Nga se emirimu tegijja? Emmotoka zaali tezitambula. Because bagulawo garage ate ng'abantu ate zaawe ezaali zitambula eza gavumenti zirina garage zaazo. Abantu balina contract. Kati lwaki twamuwa kyemubeerako ewaka? Anti bagudde okuso ojja n'ogamba katulabe, I mean, manya ebyokukola no byakusigalawo. Tomanya, you don't know who's going to walk through your door. So, ndiawo, so nenjogeramu naye abantu nga namanyi. Nakutandika okuwandiika nakamba eyo, bukubi. I think this will look very different. In the beginning, it felt like a genius idea. Come hey, tandika. So yeah, it's a casual conversation we had that is starting to take flesh. Kati ogatamuko even your colleagues at the garage? Yeah, bamakanika bafaawo. So kusaba spana obanga nkola oba nyina skiti ne bagamba ogenda kufuna line kati aka video ebaddeko awo nali ngamba nti bagamba nti econicity egenda kubeera Wakanda. Feono Wakanda yalina vibranium. For us, what is up? Because Wakanda used to run on vibranium. You know, for us, what would be a vibranium? We made the voice gonna Rolex. Vibranium was chapati G. But yeah, so I get them in. They're excited because they're not shooting. They don't shoot them to Nava. Yeah, so can't do cafe garage. So yeah. Okay, but you don't pay any of them to appear. It's for them nabo balabanga opportunity. Yeah, it's we are free. I wouldn't even want to say, I wouldn't want to look at it. You know how some of these things start. You just believe that it will. You know, the same way you start interning muchifongo oli intani natofuna sente nego gamba bali nkuza. So nabo bali bali mabega wange bagamba tugenda kukikuba bagayi bange nnyo. Emirimu tegiyimiriranga mu shootinga. Oluusi gitya singa ngenda kushootinga ngasobola kushootinga olunaku lulala tetusobola kufuuwa emmotoka kubanga mashini efuuwa emmotoka ekola noise manjiwulira mu muzindaalo. So wewokawoka we tubeera n'obuzibu naye emirala tufuna engeri gye tupulaninga nkisigala nga gigenda mu maaso nga bwenshootinga. Ekintu kyokka kye tutera okuyimiriza mashini efuuwa emmotoka singa tulina okusinga wali emmotoka eri mu spraying booth. Kiriwo ekistopinga kinne waakyo. Mugamba nti emmotoka eno nannyini yagyagala urgently, so let's postpone the shoot. Because the car can wait, let's shoot this, after all it's for a short while. Kati okufuuwa emmotoka being that kutwala obudde ennaku days, shoot eno eba egenda ku breakinga budde bw'okufuuwa emmotoka by 1 hour. Emirimu egiri ku kufuuwa emmotoka mu kigambo ky'Oluganda nkuyanja. Omuntu yenna afuuwa emmotoka nga apapiriza nga garage tamanyi kyakola. So waliwo emirimu emirala egiyinza okukolebwa nga compressor teriiko. So kye tukola tusooka ne tudda ku mirala ne tuteekateeka emmotoka ne tukola tutya nze nga wano bwe nkakuba speed bwe njogera obuntu bwange awo nga buggwa nga masiini bagisamba nga nzirayo naye ku mirala. So tekitera kutukosa. Naye nga ebuzibu bwokka bwe tubeera nabwo bwa sound, kulaba nga sound etali interrupted, abantu bagetinga distracted. Already njogera Luzungu. So ebintu ebirala birandika okujjamu abo okuwuliriza kuba kufuna obuzibu. Ogenda okulaba okubya embogo. Kubeera naawe embogo gisanga enywa amazzi n'ogisoberera. N'ogyetegekera effumu. Okay, so how do you see our comment on our logo?
ali local. How do you look at it? Olaba tubulamu, you're still a work in progress. Twatuuka, okay, twakkiriza, this is our audience and this is what they want to consume, and let's give them this. The comedy waffe mulungi. Sesa. Kitwagala kuseka. Kifo kya abantu bamulaba nomulaba. Abantu bachi, it's impressive. Abantu bakola obuzibu akatale katutekako pressure twefidireddako. So olusi mukomedi waffe tubeera mwaka omuntu apapya okuleta material. Apapya okuleta material. Ono tabadde biri muna byokupapa. Omulenzi okuba nga agamba nze nga nakatandika channel omuntu omuyangamba kyane bwe oyagala ekole. Kolayo buli lunaku. Namusanga yina aba subscribers nga 8. Ngame natuka nti nakaweze 10. Ngamba gwe kati kwako oyo wo ino kubanga okola video 2 buli week kwanza wanji. Ngamba nganza akudde nga ntwala bungi okola video. Nino giwandiika, nino gizanya. Okweditinga ntwala inako 2 ekitono nnyo. Then the hangover ngamaze giteekayo. Ngamba ekyo kikikola naye nempulira nga sijja kukisobola. So neteeka obudde mu kutegeka. So neteeka nti nno mu myezi 9 koze video 25 zokka abalabe wakole bwe bandikoze enkaaga. Naye kindaze nti nina traction quality erenjawulo ogiraba mu quality kawa nti ne omanyi YouTube buli boteekayo kugamba bwokuze. So ndaba numbers nga kubanga nze okufuna ba subscribe omutwalo naye nkisuubira mu myaka ng'ebiri naye zikulaga nti kitambula. So nemmanya nti bategala bamanyi kye baagala oba akatale kamanyi kye kaagala. Gwe bonna osigala ng'ogamba nti no kasigala ntekayo kunaku kiyinza okuba nga si kyamagezi nnyo okusinga okuteekayo ekintu kyomaze okulowoozaamu. Now akatale kaffe aka comedy one, akatale kaffe kaleetedde ba entertainer okufuuka machine efulumya ebintu bweti. So kyekireeta oluusi okusaabulula muko naye ng'abantu bali talented. Nze ndaba bano bagayi basima bizonto babiki nga bakola ebintu engeri gye bategeka waaka engeri gy'owulira. So one, abantu bo bali talented ng'abantu naye abantu balina okumanya nti nno bantu. Bw'oba nga tolina ttiimu y'abantu 10 olaba nti Trevor Noah alina barayita aba dazini naye ateekayo video oluusi n'ogiwulira nga kiwuggwemu. So obuzibu bwe tulina nti tetulina teams nnene zitugasa zituyamba kubeera nga tusobola okufulumya waaka ku speed. So you do all your writing? Yes. You know byekolera? I write. I get support. I've gotten support. Of the 25 videos, I've gotten support for like 6 videos. Yeah. But on the videos there's credit. When I've written with someone, there's actually I give them credit that we have written together. So ekyo ate nekirala kyendaba ku katale kaffe wano aka comedy. Okay, probably abantu abamu ndaba abantu abe Kenya, Nairobi, Tanzania nga bakola ebintu nga tubiconsuminga wano. So nebuuza naffe wano babiraba eri. So nenjagala okugamba nti kiki bwe tuba tupackaginga mu Uganda tugamba ensibambi edibya mutere tusibye tutya nti kubanga akatale kawano kalungi ke katusigaza nga tukikuba nga bwe tukikuba naye katuuka tufulume mukebweru katuuka ne kakola ki ne kakoma nti kakuchamusiza naye bwe kanaakoma tunaafuluma n'ebweru. Tulina abantu baffe ebweru ate ffe wano tumuvinga on mangu ekyo. So bwe wesiba ku bantu ku katale kaffe nnyo abantu bakuvaako bannayuganda batuuka ne bagamba tubukooyi. Era ekyo kyaki nange ngamba waayi kanjira mbukubayo mbukuba nkuba nga bwe bakyansapooti nze naye bakooyi abalala abanaba bakiraba ebweru bajja kubajjukiza nti mulina talenti wane Kampala nammwe mugidde. So afadhali tumana nabeerawo omuntu abadde abule omanyi ekyenga omuntu kukoowa mukyala omulaba buli lunaku naye bwefuluma out eyo naye negayigwe agamba bwamuvinga on naafuna olulezo olulala ne lumwagala bubi nnyo. Nze no moving on siraba nakutuukayo otambuleko naye out abantu ne bakugamba naye gayigwe mukyala wo ng'abalagadde bulala ogamba wangi kakuzuukusaamu. So I hope to keep pushing it so that at least if someone is having fatigue of my work there's someone to be like but you guys
temulaba talent gye mulina at Eh, home. be ate mwana waffe wawano kireka nno nga bakaddamu so naye busigala ng'oli wamu majini ne gabeera mu kiseera ekimu ndowooza nti jja kutuwa obuzibu. Wow. So wherever you see a Trevor Noah of Uganda very soon, or you see an Nkuba, a bigger one. I hope for a bigger. You don't want to be anybody else. You want to be you, but I want- bigger and better. Yeah, I want to get better and better. Okay. Kale Nkuba, Yes, thank you so much. It was a pleasure. it has been a pleasure. To get subscribing, katukunye subscription. Ekyo nsonga nkulu nnyo nsonga. You release every week? Once every week? I think mu mwezi I averagely put out 3 videos. Yes, Okay. 3 videos a month. Kale, that's it for today. Tugende mu weekend. We enjoy it ate tukome obuto on Monday. May God bless you. Bye-bye. So I'm here to give you my opinion on the Ham versus DTB saga. Guys, why are you burdening yourself? This is a story of 120 billion. And you're also listening. Like, for all your life, when people are telling you to mind your business, this is the story they were preparing you for. I'm here eating a dog of 3K, and you expect me to know what's happening. Even you're 1,000 there, but you're in the press looking for who won the case. Whoever wins the case, Rolex will still be 1.5. That's not your safe. As in, this is a case where whoever wins, you lose. As in, even if both of them lose, you lose. This is a case you lost before the case. Before the case, you lost. Billions. And you're there, you have an opinion. You're busy talking about implications of the ruling. Implications? This ruling implies nothing to you. You can't come from a conversation of arguing about safe borders refusing cashless, and you want to use the same mouth to talk about a case of 120 billion. And then even men should get transport money. And on the same day, you want to talk about a case of 120 billion. Don't mix issues. You use daily bundles, and you're also talking about the future of the ruling. When your actions also show you live for today. Okay. Court made the ruling. The houses came, talked about it. Different lawyers have made statements about it. DTB made a statement. Bank of Uganda made a statement. AM made a statement. Then why are you making a statement? What are you stating? To mean what? Why are you making a Facebook post? Why are you... Billions. Bandwagon effect. This guy is having a battle with a bank. For you don't even have a circle. As in, the only thing you had was a nigina, which also threw you out. As in, a nigina accepted to cut its losses. You failed to bring money on your day. You're here talking about